discuss these two parts of this surah. It starts with Inna anzalna fiha. Inna anzalna fi laylatil qadr. If you notice in Quran, sometimes Allah refers to His actions, His behavior toward us by Inna, and sometimes by Inni. What is the difference? Whereas in fact both of them have the same meaning. When say Inna anzalnahu fi laylatil qadr, it's talking about Allah's revelation of the book in this night. But it says Inna. When we look at other surahs and other verses in Quran which starts with Inna, we notice that wherever there is Inna used, it is the position where Allah subhanahu wa ta'ala does His action through means. That is like through angels. Inna sababna al-ma'a sabba, for example. Then about the rain. Inna aradna al-amana ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. There it talks about the offer of amana to the creatures, and the creatures did not accept, many of them, also in the skies and the earth, and insan accepted. It uses Inna. All these places we notice, it is talk about that Allah subhanahu wa ta'ala is doing that action through means. What you might ask this question, that is Allah in need of means? No, Allah is not in need of means, but it calls our attention that the world is the creation of a creator who is Hakim, and it has an establishment. It has a law, relative to us as human beings, that is encompassing the whole world. So we have to pay attention. For example, you might say that, well, I am in the hand of Allah. Whatever He wishes will happen. Whatever He does not wish will not happen. So it's all in the hand of Allah. So I fall myself down from a 20-story building. Let me see whether He wants me to die or not. But you see, what can happen to you is what even you can predict. So you cannot enter Allah to games like this.
Allah has already told you that we have established this world, and this world is governed by rules and laws, and you are to obey the rules and laws. And all the philosophy behind the coming of prophets and guidelines given to mankind through the books of Allah, Torah, Injil, Quran, all these guidelines have become to, because you are living in a world which is governed with very strict laws. Even a leaf of a tree does not fall unless all those conditions are met. So this is, there is said that we have not created this world in vain. دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در نهان بینی. This world is very delicately established in a calculated way. This is why, based on trusting God, you make airplanes, you go to sky, and you just sit comfortably in the airplane. Who give you this guarantee that you can be in the space and eating there and while you're traveling to your destiny? It is Allah that has guaranteed you that everything is in a calculated way. Of course, unless He desires something, and that is already also foretold, that when the Qiyamah comes, what happens to the mountains, what happens to the all these things will wrap up in a second. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. These things also, but you are already told that that thing could happen, but it is none of your business. Your business is to know that you are living in a world which everything is on calculation, and if anything happened to you, you should go and find out the reason for it. Nothing will happen without any reason. But the reasons might not be clear for you, but it is there. 100 years ago, a man has come to his home drunk and has joined his wife, and maybe 200 years later, one of his descendants becomes, is born crippled. You don't know why this child is born crippled, but there is why for it. The reasons can trace back to the point where human being has been created. This is why the scientists, depending on these very facts, do their jobs. So, when we say means, it is referring to this. But there are things that does not depend on means. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. And on this occasion in Quran it says إِنِّي.
إني أقرب إليك من حبل البريد. I am closer to you than your vein. Here there is no means. There is no science involved. There is no cause and effect. It's only your heart. If your heart asks for God, you will feel Him. So on those places it says "enni." Here it says "enna" because it is something that involves the creatures who have been given mission in this respect. And these are angels, malaika. They have a mission to do tonight. It is the night of Qadr. Things should be arranged for the future next year. So all these angels are given their mission in their hand, what they should do throughout this year. So this is why it says "enna." Then also says "anzalna." With regard to revealing of Quran, two forms of verbs are used. One is two forms of mastar. One is inzal and another is tanzil. There are places that talks about, it uses the inzal. That refers to a place when you have the revelation once. When it says that "Inna anzalnahu fi laylatil qadr," it's talking about revelation of Quran all in one in the night of Qadr. Because we also know that Quran was revealed to Prophet in a matter of almost 20 years in different occasions and gradually. On those situations does not talk of inzal, uses tanzil, which is also a future verb because it has you are talking about something which is continuous, which is repetitive. Use tanzil. It is from time to time this happens. But inzal is once. And this is what used for Laylatul Qadr. And in Surah Al-Dukhan it says, "Inna anzalnahu fi laylatil mubarakah." Laylatul Mubarakah is also another name for Laylatul Qadr, which is given in the adjective of Laylatul Qadr. So this is why we are talking about Inna and we are talking about Anzalna, because Quran was revealed in whole to the Holy Prophet. We might say, okay, how, because the reason is because we look at Quran as this some few hundred pages and we think that it is only being read to Prophet. Whereas Quran is something that this book before us represents it. It is
original Quran is في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. But what is given to us in the name of Quran is a reading form of that reality. You know, to understand this, you suppose that, I just give it a simple reason. You suppose that a book written about muhabbat, about graciousness, about love. Huh? In this book, it might have been chapters and a lot of paragraphs to explain what love means. But are they really love? Love is one whole thing. It only tries to explain that love. So Quran is one and only one reality. The guideline of Allah subhanahu wa ta'ala in the eyes of Allah is only one irada of Allah. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah decided that this way human being will lead human being to salvation. This way human being will lead into unsuccessful ending, to Nar Jahannam and to what happened to the hell, and this is to the paradise. All of it in the eyes of Allah, you cannot, it is one whole thing. But when it came to human being to be taught, it is made in this form of Quran, which even we can understand from here that even for different people at different ages has different consumptions. You know, many verses you might read in Quran and say, okay, it doesn't relate to me. They think that you refer to that. But Quran is not being revealed for you only. It's one reality, but this phase of it is your today's need. One phase of it might be the need of your fellow creature in hundreds of years later or 100 years of back. All of them are Quran, but not necessarily every point that is mentioning in it is your need of your time. This is why we need tafsir, and that tafsir also should come from the chosen people who are guaranteed. This is why we say that we follow Ahl Bayt. This is why Holy Prophet said, إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ وَفْلِغْلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي. These two do not, you cannot, because if you separate them, you will fall into pits in your way. They are the ones who can clarify, because they are, it has, your assurance has given to you that they are guided by Allah subhanahu wa ta'ala. And Quran says, when Hazrat Ibrahim asked about the Imam, وَمِن ذُرِّيَّتِي لَلَّيَانَ يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ. So they are chosen people for this purpose, that they can show you
how to use Quran, how to understand Quran, because this is not, I mean, what you see in apparent is not necessarily, does not necessarily meet your needs of today. It might be the needs of another group or community in some future times, or it has been in need of people in, and it also says, "Inna anzalnahu," does not say "Inna anzalna Quran," because the question, when we say to Quran, Quran means this book. Quran means the reading, this book. But tonight, it is not the book which was given to the Holy Prophet. It was the thing that this book is a worldly representative of that. This is why it refers to it, "Inna anzalnahu." We revealed that. That which is in fi lawh mahfuz, fi kitab maknoon. So this is why it does not say "Inna anzalna al-Quran," "Inna anzalnahu fi laylatil qadr," in the night of Qadr. Well, I just made all English, I don't know some Persian. ما در اینجا این صحبت رو کردیم که چرا در این سوره میفرماید انا و نمیگوید انی. هر جا که انا در قرآن میاد این اشاره به این داره که به صحبت عملی از پروردگار متعاله که به واسطه ای انجام میشه. اون واسطه و فرشتگان الهی هستند و آیات مختلفی که انا هست رو شما ملاحظه کنید. مثلا در مورد باران فرستادن، فانا صببنا الماء صبا، یا انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض. در تمام این آیات نوعی خداوند از عملی سخن میفرماید که این عمل به واسطه اون کسانی که تحت امر الهی وظایفی دارن تو اون چارچوب عمل کنن. مثل این که آدم مثلا میگه که ما فلان کار کردیم، ولی این وقتی میگیم فلان کار کردیم یعنی عده زیادی از این افراد، کسانی که ملائکه‌ای که لا یعصون، معصیت نمی کنن و هر چه خدا بفرماید عمل میکنن، اونها مجری این کار هستن. در اینجا میفرماید انا انزلنا، برای اینکه امشب در این انزال، در این فرو فرستادن، یک جریانی، یک تأسیسی مطرحه. شب قدر، شب تقدیر، شب برنامه ریزی. فرشتگان الهی گویی صف کشیدن و هر کدام با مأموریتی امشب به اصطلاح اجرا میکنن و لذا فرمود انا. ولی جایی که نه واسطه مطرح نیست میگه انی، کما اینکه مثلا میگه فیضا اگه شما منو بخواهید انی قریب، من به شما نزدیکترم، از رگ گردن به شما نزدیکترم. اینجا دیگه هیچ واسطه ای نیست. حتی پیامبران و اینا وسیله. وقتی شما میخواید بگی خدا، شما هستی و خدا، یعنی خدا هست که شما هستید، در تمام وجود شما خداست. اینجا دیگه نقشی نداره دیگران. بنابراین میگه انی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت اذا دعان، دعوت میپذیرم. بعد عرض کردیم که چرا میگن انا انزلناه، برای اینکه سخن از اون چیز بلند مرتبه است که امشب نازل شد بر پیامبر، دفعتا نازل شد. اون چیز بلند مرتبه این قرآن که دست ماست، در این صفحات، در این نوشته ها بیان اوه. در چیز این قرآن در طول 20 سال 23 سال بعد از بعثت، بعد از
بعثت پیامبر 23 سال، این به تدریج در طول 20 سال بر پیغمبر اومده در زمانهای گوناگون به مقتضیات مختلف. ولی امشب شب نزول روح قرآن. البته من اکراه دارم بگم روح قرآن، برای اینکه نه به اصطلاح منظور کتاب الهی و اون مفهومی است که یک باره در وجود مبارک پیغمبر ما نقش بست. این ببینید تمام این چیزها رو ما در تجربه میتونیم که بعضی چیزها رو بفهمیم. شما فرض بفهمید که محبت فرزند یک مرتبه در درون شما جا میگیره، فهم به مقتضای اینکه فرزند شماست، شما نسبت به اون محبت. وقت در اماکن در شرایط مختلف این خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده. گاه اگر بر اون مثلا آسیبی وارد میشه، قلب شما تکون میخوره، شما ناراحت میشی، اشک شما در میاد. گاه او رو مسرور میبینید، شما شاد میشید. ببینید همه اینا، ولی خود محبت پدر به فرزند به صورت یک پارچه در وجود شما خداوند قرار میده. از همون لحظه‌ای که حالا خانم‌ها، از همون لحظه‌ای که حالا شاید فرزند در به اصطلاح رحمشون داره شکل میگیره، محبت میده. برای همین از دستش بدن اون ناراحت میشن دیگران، برای که اون محبت از بین. بنابراین قرآن هم امشب دفعتاً بر پیغمبر، اون چون همه قرآن یه مفهوم بیشتر نداره که اون مفهوم حق. حالا این حق یه جا قضیه حضرت موسی و عرض بوده شما که بنی اسرائیل به یه گونه متجلی میشه، یه جا حضرت عیسی است، یه جا بحث عرض بوده شما که جنگ بین مسلمان و کفار مکه است، یه جور بیان میشه. اونا دیگه به اصطلاح پنجره هایی است که از این قرآن واحد باز میشه به دنیای اون مقطع و زمان و مکان خاص. ولذا می‌فرماید ان انزلناه فی لیلة القدر. دیگه ما فکر میکنم که فرصتی نداریم که برنامه‌های شما رو عقب بندازیم. مجبورم بقیه‌اش هم علیرغم اینکه می‌خواستم ادامه بدیم این سه تا آیه رو، ولی خب شروع بکنم ادامه پیدا میکنه. به هر حال امشب شب بزرگی است، شبی است که جهان به نور قرآن روشن میشه. نباید این شب رو از دست بدیم. حالا این از پیغمبر ظاهرا فرمودن که این کسی که حضرت علی علیه السلام رو شهید میکنه ابن ملجم اشقى الاشقیاست، بدبخترین بدبختاست. چرا؟ کسی که بیاد قرآن ناطق رو، پیغمبر بارها این معنا رو به امت گفته بود که علی با حق با علی است. این دوتا از هم جدا نمیشن. اگه علی رو داشتی حق رو داری، اگر حق رو دنبال کنی به علی میرسی. یه تعبیری تو ذهنم اومد، به نظرم از مرحوم دکتر شریعتی بود، در تعریف شیعه که خیلی تعریف قشنگیه. با میگن اصلا خلاصه قضیه اینه، شیعه دنبال علی رفت که محمد رو گم نکن.
Yani you wanted to be with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To follow him, Shia chose Ali. Because when you are with Ali, you are not losing Muhammad. But it's like that Imam Ali alayhi salam is the banner which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has raised. One of who follows the banner follows Prophet Muhammad. Says شیعه علی رو انتخاب کرد تا محمد صلی الله علیه وسلم رو از دست نده. So such a person be killed in mosque at the time of prayer. The killer of such a person is the most unluckiest of the world. Ashqal ashqiya. He is, because we cannot find any second action that ugly, that the prettiest creatures in all aspects, in all walks of life, the most valuable person be killed by him. Such a person is the Ashqal Ashqiya. And tonight, the thing that happened on the prayer of Imam Ali of 19th of Ramadan, the day before yesterday, when Hazrat Ali alayhi salam was in the house of his daughter for iftar. And it is said that when he wanted to leave for prayer to the mosque, the doors hinge were, even they were trying to stop him. And he went to the mosque, and some say that before his morning prayer, some say that at the morning prayer. So even either he was in Nafilah or he was in sword prayer, that the sword of Ibn Muljam, he has, Imam Ali even they say that had come and waken up everybody who was sleeping at the mosque, that wake up to get ready for the prayer, then reach to this, the most unluckiest person, Ibn Muljam, and told him, do you want me to tell you what you have in your dress for me? Wake up, wake up. It will be soon that you get your action done. And so he was martyred. So, and this very night, the night of Qadr, but when you also see where Imam Ali alayhi salam was born, in Kaaba. In Kaaba was born, in Masjid was killed, his martyrdom. These are all symbols. We are talked to with these symbols. So we wish that Allah subhanahu wa ta'ala gives us this tawfiq to enjoy the bounties of Allah tonight. And first of all, we should ask for Ghufran Ilahi. We have done wrong things. We are human beings. And secondly, ask Allah subhanahu wa ta'ala
to write for our future a life that is in accordance with his guidance. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us throughout the year, protect us from deviation. And you know, on everything we need tawfiq ilahi. No matter if we do not have the wish of Allah subhanahu wa ta'ala for our success, of course we have to desire for that. We have to ask for it. We have to work for it. But still, it is He who should give us this opportunity to change toward the right path. And inshallah, with our prayers tonight, we can achieve this inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآل الطاهرين. صل على محمد. صندلی رو بردارم وایسا برای تشکر سخنان عزیزمون آقای دکتر گنجویس. Please recite this loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Inshallah, another loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. First of all, our condolences go to the Imam of our time, Imam al-Hujjah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. On the martyrdom of our Amir, the commander of our faith, because of whom today we have our faith. Otherwise, this faith would not have existed. And that is no other than our Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. امشب تسلیت میگم کلگیره اول تسلیت میگم امام زمانه علیه السلام و بعدم تسلیت میگم کل شما را که شب است که امیر ما به شهادت رسیدن. So last time on the 19th of Ramadan, the first Laylatul Qadr, I guess, we were taking multiple nights, alhamdulillah, we discussed what Ali did and what Ali will do. What his past was, what his future is. Now, more important than this is the middle. What did Ali do for us so we do now? This is the most important part. And inshallah,
I would like to briefly discuss that. So on this night, Laylatul Qadr, and the night of his martyrdom, we do him a little bit justice, inshallah. امشاو گپ میزنیم سر امام علی علیه السلام که گفتیم که در گذشته بر ما چی کرد؟ که اسلام زنده کرد در جنگ خندق و گفتیم که در آینده آخری قضاوت که در روز قیامت است امام علی علیه السلام در اونجا به اجازه خداوند است. امشب گپ میزنیم سر بین که در اول و آخر گپ زدیم که امشب در بین که امروز ما و شما مسئولیت ما و شما چی است که بدانیم امی شهادت امام علی علیه السلام به عدالت قرار کنیم به یک ما سرش عمل کنیم. So first of all I want to ask a question. It's a rhetorical question. You don't have to answer it. But the question is, what is the worst creation of Allah? The worst creation. سوال امشبی است که بدترین مخلوق خداوند چی است و کی است؟ So this is a very important question. Some of us might think, oh, it must be shaitan. It must be iblis. Some of us might think, no, it must be nafs. Nafs might be the worst thing. Some might say, no, it could be Ibn al-Jim. Some could say, no, it could be anybody else from the past. Any of those famous characters that we don't want to name right now, such as Shimr, etc., that were worse than him. Now, instead of me replying to this, let's go inshallah to Quran. And then we'll ask Allah subhanahu wa ta'ala on this Laylatul Qadr, and Dr. Gajidos beautifully described one of the surahs. So inshallah, on this beautiful night of Quran, let's pull a little knowledge of Quran. And inshallah with that we'll enlighten our topic tonight. سوالی که داشتیم در راجع به بدترین مخلوق خدا چی است؟ میریم انشالله جوابش از قرآن میگیریم. بعضی ها شاید فکر کنن که بدترین مخلوق خداوند بعضی اشخاص است که امامای ما را به قتل رساندن، یا بعضی ها میگن شاید شیطان بدترین مخلوق خدا باشه، یا بعضی ها میگن نفس شاید بدترین مخلوق خدا باشه. مگر میریم از خود خداوند پرسان میکنیم از قرآن در این شب لیلة القدر که قرآن نازل شده که خداوند چی میگه؟ میریم در سوره انفال. سوره انفال سوره 8 قرآن است و در آیه 22. So we're going to dig in actually in Surah Anfal, the 8th surah, and then we're going to go to ayah 22 and see what Allah subhanahu wa ta'ala says about this. So Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. So this is an ayah from Quran, and now let's see what Allah has said. So Allah says in the Quran here that the worst creation, the worst, inna sharr dawab, the worst creation in the sight of Allah is someone who is deaf, dumb, and who does not use reason. و در آیه 22 سوره انفال خداوند میگه بدترین مخلوق ما کسی است که کار گنگ است و عقل خود استفاده نمیکنه. این خداوند میگه در قرآن. پس وقتی که خداوند میگه میگه اینال میریم پس سر امام علی علیه السلام که وقتی که این بدترین مخلوق است وظیفه امام علی علیه السلام چی بوده در دنیا بسوی از این مخلوق بد. So now another question is, so now we know what Allah subhanahu wa ta'ala says, what the worst creation is. Now the question is, what was Imam Ali alayhi salam's role towards this worst creation of Allah? So the most important task that Ali was given, our Amir was given, salamullah alayhi, was to battle, to fight this creation. And how did our Imam battle this creation? Tonight we're going to inshallah go very briefly because this is the purpose of our life. If we do not fight this worst creation, we have done injustice to our Amir. وظیفه امام ما است که مهمترین وظیفه امام ما چی بوده زندگی؟ که با این مخلوق بد بجنگه. با این کسی که عقل خود استفاده نمیکنه. و اگر ما
به این توجه نکنیم بی‌عدالتی میشه به حق امیر ما. So, tonight we're going to discuss briefly what that means. The most important task in Islam for us is to recognize ourselves. The most important. It is not to jump on Allah first. It's not to jump on the Prophet first. It's not to jump on our Imams first. It's actually to jump on ourselves first, to understand ourselves. Self-ma'arifah, self-understanding is the only way. There's no other way. This is the only way to reach to Allah, to the Prophet, to the Imams. مهمترین چیزی که در زندگی ما بر خود ما حوال است معرفت شخصی انسان است که هر کس باید خود بشناسه. کسی که خود نشناسه هرگز ناممکن است که خدا را بشناسه یا پیغمبر را بشناسه یا امام را. از این خاطر امشب سر خودشناسی زود یک حرف میزنیم که خود انسان چه رقم بشناسه. So we're going to talk about the basics of self-understanding, self-ma'rifah. So the very basic of self-ma'rifah is to know what we are made out of. What are we made of? A human being, insan. What makes an insan? Let's break it into pieces. And this is, of course, everything is from our Amir. So a human being is made out of four things. Four things. Every human being is made out of four things. So what are these four things? The first thing, as we all know, as we see, it's our body. We're made out of a body. Very obvious. We see it, we touch it, we see everybody. The second one that we have talked about for so long, we can't see, but we understand. And science is trying to understand it, and science has tried to approach it in an understanding way now, even if they're not thinking about God. It's the ruh, the soul. So these two we are very familiar with, the body and the soul. Now, what are the other two? Because there's two other things remaining. The third thing is this thing that some people really hate, but it could be really good. It's nafs. That's the third thing. So there is body, there is ruh, soul, and there's nafs, desires. Three things so far. So now what is the fourth thing? The fourth and the most important thing is intellect. Intellect. When Allah subhanahu wa ta'ala made a human being, Allah subhanahu wa ta'ala made all these four things separately. Intellect, which is shu'ur, is not a part of soul. It is not a part of soul, and it's not a part of body, and it's not a part of nafs. It's its own entity. Allah subhanahu wa ta'ala made intellect alone by itself. Nafs. A lot of people think that nafs is a part of ruh. It is not. Ruh is different and nafs is different. When Allah made ruh, it was separate, and when Allah made nafs, it was separate. So this way, all four things are separate. And then inshallah we'll talk briefly about what they do. چهار چیز را که خداوند جور کرده، اولش بدن است، چیزی که بسیار باسانی میبینیم. دومش روح است که سرش بسیار گپ میزنیم، در چشم دیده نمیشه مگر میفهمیم، درکش داریم. سوم نفس است. نفس یعنی خواهشات انسان که البته چیز خوب میتونه باشه و چیز بد. چهارمش عقل و شعور است. و خداوند متعال روزی که انسان خلق میکرد، خداوند متعال ارچار از را جدا جدا خلق کرد. بدن جدا خلق کرد، عقل جدا خلق کرد، روح جدا خلق کرد و نفس جدا خلق کرد. So now, what is the purpose of these four things? So Allah has given us these four tools to guide us towards Allah. Now, how are we supposed to use this? There are two armies, and Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Quran, also in a lot of hadiths as well by our Prophet. There's two armies in our body. One army is the army of intellect, aql, and shu'ur. And the other army is the army of nafs. And
when Allah subhanahu wa ta'ala made the body and the aql and the ruh and nafs, aql said to Allah that I will never serve nafs. If nafs ever becomes the leader, I'm going to leave. So intellect does not want to stay in the body. If nafs takes over, intellect leaves. But if intellect becomes the leader, the nafs will serve the leader. The nafs will not run away, but the nafs will actually become a tool for the intellect to use. روزی که خدای متعال این چهار چیز خلق میکنه، پیش از اینکه انسان ها به خلق شود، این چهار چیز اول خلق میکنه. خود عقل میگه اگر روز بیایه که نفس بالای ما رهبری کنه، ما از بدن خارج میشم میرم. ما هیچ وقت زیر نفس کار نمیکنم. و میگه اگر نفس زیر عقل کار کنه، زیر شعور، نفس خدمتش میکنه. نفس دور نمیره مگر خدمتش میکنه. So this is a very small brief, a very introductory, an introduction to ourselves. This is the made-up of a human being. Now, of course, there's more details. The compartments of nafs. How many compartments we have in nafs? Aql. What feeds aql? What takes the food away from aql? What makes aql strong? What makes it weak? That's another subject. But tonight, I just wanted to give a brief understanding of the human makeup. So this human makeup is the reason that our Amir was here to fight and to show us how to fight that battle. So this was just the middle ground of what his purpose was. And so anyone who follows Ali follows intellect. And he will or she will guaranteed defeat nafs. Guaranteed. And anyone who goes away from Ali, guaranteed nafs will be the winner. So this is what Ali stands for. Ali is the determination of faith, of iman. And that iman is that borderline between intellect and nafs. And whoever chooses Ali, chooses intellect. Whoever chooses anti-Ali, chooses nafs. So this is who Ali was. Now, who made Ali this high? Who made Ali this high? سوال دیگه اینجاست که امام علی علیه السلام که به این رتبه در اسلام هست که هم گذشته ما را سرش تاثیر انداخته، هم آینده ما را تاثیر میگذاره و هم امروز ما را. این بلند رتبه امام علی علیه السلام چطور برش داده خداوند؟ So the initial answer has to do with عالم ذر. امام علی علیه السلام پیش از اینکه در دنیا بیاید وقت امتحان خدا داده بود در عالم ذر، عالمی که پیش از این دنیاست، عالم روح. انشالله کدام وقت پیدا کنیم سر از او عالم گپ میزنیم. پیش از اینکه ما شما بیاییم، ما شما وقت خلق شده بودیم. ما این دفعه بار دوم است که ما شما میاییم. با سر از او انشالله گپ میزنیم. So the name Ali, the name Ali means the high, the exalted. Who gave him that name? Allah subhanahu wa ta'ala. So when he was born, Allah subhanahu wa ta'ala picked that name for him. Because only that name, Ali, the exalted one, the high, which is one of Allah's names. Allah said that is the only name that befits him. That's the only name that fits him right. Because of what he did, what he does, and what he will do. وَإِنَّ نَوْمَشَ خداوند متعال علی انتخاب کرد چون علی یعنی بلند. کسی که بلند مقام است. و خداوند غیر از نام دیگر نام برش خوب ندانست. Now, because it's the martyrdom of our Amir, I just wanted to give a little brief introduction again to our Amir. But having this maqam, having this high status, what did the world do to him? Now this is a different question. How did humans react to him? So him having this maqam, this status, that Allah gave him his name. And the Prophet said, he's my nafs, he's a piece of me. How did the world treat him? Somebody this pious, this beautiful, this clean. Let's take a quick, brief look at what human beings did to him. So his actual martyrdom this night
if you see it in the eyes of reasoning, this is one of the least sad part of his history. Because during his martyrdom, he was at the time of Salah. He was a shaheed. He had his family. He had his son who prayed namaz for him. So it was a great time in that regards, in the regards of dunya. Because if you die during Salat, it's amazing. If you die as a shaheed, it's amazing. If your son, who is another imam, prays for your Salat al-Janazah, it's amazing for you. So that part is not the saddest part. So what is the saddest part now? پس میایم سعی میکنیم که کسی که به این مقام است و مقام است که خداوند این مقام برش داده، پس انسان ها چی رقم باش برخورد کرده؟ خود شهادت چه که میبینیم قدر جای تأسفه که دیگر جای زندگیش است، خود شهادتش نیست. چون شهادتش وقت است که سر نماز لعنتی سر نماز حمله میکنه سرش و امام ما شهید از دنیا میره و شهید یک چیز بسیار یک موفقیت است، یک جای پاکی است، یک جایی است که سر از او فخر میکنه آدم که امیر ما شهید شد. و پسرش که هم امام است، امام حسن علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نماز جنازهش سرشان خواند و این بسیار یک جای موفقیت است که کسی که سر نماز ضربه بخوره و شهید شود و پسرش نماز جنازهش بخونه، جای موفقیت است، جای خوشی است. پس میریم سر زندگیش، جایی رو میبینیم که اصل غم نکجاست. Now we're going to see where the true sadness is. His sadness starts a long before his death, a long time before. We're going to only briefly mention a couple of those things. One of those sad moments, which if someone is thinking even for 1 minute, is after our Bibi Fatima al-Zahra alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When this la'anati who comes to their house and breaks the door of Fatima, the lady of heaven, the first ever human being to enter Jannah, when this la'anati hits her door and she is fallen on the ground, bleeding, what happens to our Amir? This part is very rarely talked about. A few of these soldiers enter the house by the command of we know who. They enter the house, and because our Amir has the order, the wasi'ah, the will of the Prophet, he has his patience. He does not act to fight. They drag our Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam, whose name was chosen by Allah. They drag him by his collar on the ground. He does not walk. He's not crawling. They are literally dragging him on the ground. And this is the sight that human beings treated this Ali. And he's being dragged on the ground. And who knows what goes through his mind? His wife, Fatima al-Zahra alayhi salam, has fallen bleeding. And he has the will of the Prophet that he cannot fight. And he has to see this day. یکی از بدترین روزهایی که بر امام ما است، روز است که خانه فاطمه زهرا علیه السلام دشمنان اسلام میزنن و دروازه میخوره به فاطمه زهرا علیه السلام و فاطمه زهرا علیه السلام در جریان است که بر روی زمین مفته و در جریان خونریزی است و در این جریان بعضی عساکر از این لعنتیا میرن داخل خانه. امام علی علیه السلام از یخنش در روی زمین کش کرده میبرن و امام علی علیه السلام درده که در دلش هست که از یک طرف خانمش دختر پیغمبر سیدت النساء، دختری که اولی زن است که داخل بهشت میشه پیش از
هیچ کس داخل بهشت نمیشه مگر فاطمه زهرا اول داخل بهشت میشه. یک زن پاک در روی زمین افتیده، خونریزی داره و خود امام ما به عزت امون وصیت پیغمبر که گفته بود جنگ نکنی چپ میشینه و این درد قبول میکنه و کش کده میبرنش در روی سرک. و در این وقت صحابایش میان که جنگ کنن، صحابایش میان بر دفاعش، مگر میگه اجازه ندارن جنگ کنن چون رسول خدا گفته که ما جنگ نکنیم باید فعلا. This is one of the events. Now that is during his life. When our Amir is gone, what happens after him? This is also a part of the history that's rarely spoken about. But I would like to bring it up tonight because this is the biggest injustice that the world is forgetting today. When Imam was gone from this world, these Khalifas who came after him, la'anatullah ala jami'an, may Allah's curse be upon all of those Khalifas that came after him without Allah's consent, these Khalifas made it illegal. They made it illegal to bring our Amir's name in the masajids. And they made it mandatory. Mandatory, this was not a choice. They made it mandatory that after Azan, after Salat, they send la'nat to our Amir. This is the reality of how Islam was after him. And this happened for many, many, many decades. یکی از چیزای غم دیگه که غم واقعی است بعد از شهادت امام ماست که بعض خلفای دیگه که بدون اجازه خداوند، بدون اجازه پیغمبر خلیفه شدن، اینا در مساجد غیر قانونی ساختن که کسی اسم امام علی علیه السلام به خوبی بگیره و اینا مجبور ساختن مردمه که بعد از هر آذان و بعد از هر نماز بر امام ما لعنت بفرستن و این 1 سال 2 سال نبود، 10 سال بود، 10 سال و امروز اون بخش تاریخ اینا میخواین که از بین ببرن که ما نیوتو نکردیم مگر این واقع رخ داده. That's that part. Now, when you ask our Amir, oh Amir, is this the saddest part of your life? What happened to you during your life? And what happened to your name after your death? No, our Amir says, no, that is not the saddest part of my life. So then we ask him, oh Amir, what is the saddest part of your life? And we hear this from our other Imams that describe this later on. This is when Amir al-Mu'mineen's family, Amir al-Mu'mineen's daughters, sons, great sons, grandsons, granddaughters, they are in the desert of Karbala. They are in the desert of Karbala. One of his sons cannot pick up the water because he lost 2 of his arms. One of his grandsons at the age of 6 months lost his life. His granddaughters, his grandsons are thirsty for days. And they walk around and they run around with thorns going in their feet. Their feet are bleeding. And Imam, this is how the human beings, how the world treated our Imam, what they did to him and his grandkids. و بزرگترین غم بر امیر ما که ما از روایات امامای دیگه خود شنیدیم، از غم کربلا که بزرگتر چیز نیست برش، که از اولادایش، دخترش، پسرش، نواسایش، کلگیشان در دشت کربلا با چی سختی های رو دیر کردن. یک پسرش که شیر خداست که او را میگم عباس یعنی شیر است که وقتی که کل شیرهای دیگه میگروزه. این پسرش دست خود از دست داد. پسر نوازه 6 ماهش جان خود از دست داد توسط تیر.
نواسای دخترش، نواسای پسرش روزها توش نماندن. پاهایشان پر از خون سر خارا قدم میزدن، میدویدن. و این روز بدترین روز و غمگین ترین روز امام ماست. Inshallah, in order for us to make our Imam happy, the most important thing would be to follow what our Imam wants us to follow. Our Imam has guidance. Our Imam has full guidance for us what to do in this life. Every day we do not do those things, our Imam gets sad. Whenever we follow him, he gets happy. Whenever we remember his family, whenever we remember Karbala, any of the events with any of his kids or grandkids, that is what our Amir wants from us. And in return, that is what Allah wants from us. Why? Inshallah, we will end this tonight with explaining last time when I said having no love for Ali is a one-way ticket to hell, to Jahannam. Why? The most important example, I'll give two. One of them, our Prophet said a hadith in the masjid. He said, while people were watching, he raised our Imam's hand and said, whoever loves Ali, oh Allah, love him. Whoever hates Ali, oh Allah, hate him. That is the dua of our Prophet. And we know that Allah does not reject the dua of our Prophet. So this is why hating Ali is definitely a one-way ticket to hell, Jahannam. The second reason is the very clear story of Iblis, Shaitan. That when Shaitan, Iblis, rejected to bow down to Adam, Allah cursed him. Because when Allah chooses a Khalifa, a leader, a guide for human beings, Allah wants us to submit to that. Because that is Allah's command and Allah's way. Inshallah, with that tonight, we will end this majlis. And may Allah give any sawab that we have earned from this majlis of Imam Ali alayhi salam, first of all, gifted to our Imam of time. Second of all, may Allah give the gift of this majlis to our marhumin, to all of your marhumin, inshallah. And also to your families, to your extended families, to you. And as we mentioned last time, the Prophet's hadith is that whoever attends a majlis of Ali and whoever gives the majlis of Ali, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all their sins. و در مجلس سابقه خود گفتیم که انشالله هر کسی که در مجلس علی باشه، چی سخنران باشه، چی گوش کنه، انشالله خداوند کل گناهایش میبخشه و انشالله که میشه خداوند امون کار میکنه و ثواب زیده انشالله ثواب مجلس هر چیزی که خداوند تعیین کرده باشه. اول ثوابش میدیم توفه بر امام ما، امام زمان ما. دوم توفه میدیم بر اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوم توفه میدیم ثواب از این مجلس بر کل مرحومین ما و شما، هر کسی که هستن، انشالله که خداوند بر از اونا برسانه و قبول کنه در این شب قدر. و سوم بر خودتان، بر فامیلایتان انشالله بر کلگی برسه. و مجلس ختم میکنیم انشالله با 3 صلوات. صلوات اول میگیم بر رسول خدا، نور خدا، اشرف مخلوقات، که کسی است که بلندترین نقطه مخلوق خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و صلوات دوم میگیم بر امیر المؤمنین که نامش خداوند تعیین کرده، علی، بلندترین کسی که نزد خداست بعد از رسول الله، امام علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و صلوات سوم خدا میگیم بر امام ما که امروز زنده است. متاسفانه از خاطر اعمال خود ما نمیتونیم او امام رو ببینیم. هر روزی که اعمال خود تکمیل کنیم انشالله امام خودش می ما رو ببینه و با او امام ما حق داره سر ما که از اولاد خود کده، از مال خود کده، از جان خود کده او امام دوست داشته باشیم. و او امام دیگه کسی نیست بجز از امام مهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
brothers, can you please come forward for a few minutes? بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا 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 خدایا، شکست دلم امشب، رسیده شب آخر، امان از دل زینب، امان از دل زینب. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. علی جان 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 علی جان. عدو دید عدو دید عدو دید عدو دید، پس از خندق و خیبر، کنار در و دیوار، زمین خوردن حیدر، زمین خوردن حیدر. شب قصه سحر شد، لی وقت سفر شد. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. علی جان 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 علی جان. مدینه 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 مدینه، تو آگهی ز حالم، که دست بسته بودم، شکستی پر و بالم، شکستی پر و بالم. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. علی جان 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 علی جان. خدایا 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 خدایا، گلم رنگ خزان دید، چرا علی نگرید؟ علی داغ جوان دید، علی داغ جوان دید. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. شب قصه سحر شد، علی وقت سفر شد. علی جان 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 علی جان. جبرئیل السما جبرئیل السما، میدهد این ندا، صبح محشر شده، قتل الحر
صبح محشر شده قتل المرتضی یا علی 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 جبرئیل السما جبرئیل السما میدهد این ندا میدهد این ندا صبح محشر شده قتل المرتضی صبح محشر شده قتل المرتضی یا علی 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 مسجد کوفه است مسجد کوفه است خون حق شد خضاب مسجد کوفه است خون حق شد خضاب شد دعای علی عاقبت مستجاب شد دعای علی عاقبت مستجاب یا علی 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 غم شده استخوان غم شده استخوان در گلوی علی مرگ در راه حق آرزوی علی مرگ در راه حق آرزوی علی یا 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 علی حضرت فاطمه حضرت فاطمه از مدینه ببین حضرت فاطمه از مدینه ببین بار دیگر علی شده نقش زمین بار دیگر علی شده نقش زمین یا علی 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 عالم و آدم کند گریه برای علی عالم و آدم کند گریه برای علی حیف که در خاک رفت قد رسای علی نخل بود منتظر تا بود بیقرار یا علی 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 حیف که خاموش شد صوت دعای علی حیف که خاموش شد صوت دعای علی گریه کند صبح و شام اشک فشاند مدام تا که عدالت زند بوسه به پای علی یا علی و یا 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 علی زندگی بی علی سخت‌تر از مردن است زندگی بی علی سخت‌تر از مردن است کاش که ما می شدیم کشته به جای علی یا علی و یا علی یا علی و یا علی یا علی و یا علی یا علی
علی و یا علی. دامن محراب خون گشته برو قتلگاه، دامن محراب خون گشته برو قتلگاه. مسجد کوفه شده کرب و بلای علی. یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی. تیغ به دشمن دهد بعض به قاتل کند، گر ببرد کودکی شیر برای علی. یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی. مسجدیان یک طرف جمله گشایید صف، مسجدیان یک طرف جمله گشایید صف. تا که یتیمان نهد سر به سرای علی. یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی. پیر فقیری زند بر سر و بر سینه اش، پیر فقیری زند بر سر و بر سینه اش. طفل یتیمی شده نوح سرای علی. یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی. فضل و عنایت ببین، لطف و کرامت ببین، فضل و عنایت ببین، لطف و کرامت ببین. قسمت قاتل شده سهم غذای علی. یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی. میدمد از سنگ ها ناله یا سیدی، میدمد از سنگ ها ناله یا سیدی. میچکد از نقل ها اشک عزای علی. یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی، یا علی و یا علی. ثروت هر کس همان مال و منالش بود، ثروت هر کس همان مال و منالش بود. هستی حیدر بود مهر وفای علی. یا علی و یا علی، 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 یا علی و یا علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، 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 ہاں محمد علم دار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار
का मातम कर लो मोमिनो हैदर, करार का मातम कर लो मोमिनो हैदर, जिसके दर से न गया खाली सवाली कोई, जिसके दर से न गया खाली सवाली कोई, उस सखी साहिब किरदार का मातम कर लो मोमिनो हैदर, करार का मातम कर लो मोमिनो हैदर, करार का मातम कर लो। हर वली कहता है ये करके अली का मातम, हर वली कहता है ये करके अली का मातम, मेरे आका मेरे सरकार का मातम कर लो मोमिनो हैदर, करार का मातम कर लो मोमिनो हैदर, मिलके जिब्रील के उस्ताद का पुरसा दे दो, मिलके जिब्रील के उस्ताद का पुरसा दे दो, साहिबे दुल तलवार का मातम कर लो मोमिनो हैदर, करार का मातम कर लो मोमिनो हैदर। بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب عطشان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب عطشان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب عطشان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب عطشان حسین بأبي أنت وأمي يا حسين بفدای لب عطشان حسين حیدر امیر المؤمنین 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 حیدر یا حضرت زهرا صدیقه کبرا 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 حسن حسین ابوالفضل 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 حسین ابوالفضل حسن ابوالفضل السلطان ابوالحسن السلطان ابوالحسن السلطان ابوالحسن السلطان ابوالحسن السلطان ابوالحسن یا حجت الله بقیت الله یا حجت الله بقیت الله از این عزا از این عزا آجرک الله از این غم و از این عزا آجرک الله یا حجت الله بقیت الله یا حجت الله بقیت الله برس به داد شیعیان مهدی زهرا برس به داد شیعیان مهدی زهرا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد
İnşallah huzuru ziyarete İmam Hüseyin. İnşallah huzuru ziyarete İmam Hüseyin عندما يصلي القرآن صافي كيش. محمد صدر هيدا وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا
the supplication in the Quran, you can take the Quran either from here, or if there are some Qurans, slight Quran that you can use. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ای چاره ساز مشکل ما را تو چاره کن. ای چاره ساز مشکل ما را تو چاره کن. بر حال عاشقان خرابت نظاره کن. یا ابن الحسن هرگز رخ نمی کشی ای ماه دل مکش. هرگز رخ نمی کشی ای ماه دل مکش.